welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic the measures of monetary policy. So before going to the topic, we must know the term what is monetary policy. That is, last session we already discussed the term monetary policy. So it refers to the steps taken by the RBI or to regulate the cost and supply of money and credit in order to achieve the socio-economic objectives of the economy, or it influences the supply of money, the cost of money, or the rate of interest and the availability of money. For monetary policy, we already discussed last class. I think you are understood with the term monetary policy. So today we are discussing the another topic. So in continuing with the monetary policy, we can discuss the measures of monetary policy. So here is the measure of monetary policy. That is, last class we already discussed the objectives of monetary policy. So to achieve the above mentioned objective of the monetary policy, the Reserve Bank of India has adopted the following measures. So it can be divided into two, that is measures for expansion of currency and credit, or the measures for controlling of credit. And it may be divided against, that is, measures for currency and credit expansion says that for meeting the development need of the economy, the continuous expansion of currency and credit was required during the planning period. So this expansion has been achieved by using the following measures, that is, revision of open market operation, liberalization of the bill market scheme, financing facility to the priority sectors, refinancing and rediscounting facility, then establishment of various financial institutions, then deficit financing and anti-inflammatory fiscal policy. And the second one is measures for controlling of credit. So this may be again divided into two, that is general or quantitative measures, and it may be again divided into other session, and the second is selective or qualitative measures. It may be also divided into other sections. So today we can discuss the measures for currency and credit expansion. So here is the measures for currency and credit expansion. So for meeting the development needs of the economy, the continuous expansion of currency and credit was required during the planning period. So this expansion can be achieved by using the following measures. So here we can see there are four measures. That is, first is revision of open market operation, liberalization of the bill market scheme, and the third is financing facility to the priority sectors, and the fourth is refinancing and rediscounting facilities. So let's see the first one, that is revision of open market operation. So in October 1956, the open operation policy of the Reserve Bank was revised, and it started giving discriminatory support to the sale and purchase of government securities. That is, initially the bank made large purchase of government securities, but in the subsequent years the bank's sale of government security exceeds its purchases. So this excess sales method was discontinued between 64 and 69, and with a view to expand currency and credit in the economy. So the revision in open market operation, open market എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തുറന്നായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ തുറസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തു. സോ ഇൻ October 1956 ഹിയർ the open operation policy of the Reserve Bank was refined. അപ്പം ഒരു ഓപ്പൺ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അതോറിറ്റി തൻ്റെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനെ റിവൈസ് ചെയ്തു. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗിവിങ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി സപ്പോർട്ട് ടു ദ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി. അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള ചില നിബന്ധനകളെ എടുത്തു മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So initially തുടക്കത്തിൽ the bank made large purchase of government securities. ശരിക്കും ബാങ്കുകളായിരുന്നു
government securities ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാങ്ക് സെയിൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സീഡ്സ് ഇസ് പർച്ചേസ് ഇല്ലേ. അപ്പം ഇല്ലേ ഒരു വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ബാങ്കിനായിരുന്നു മെജോറിറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയറിൽ എന്താണ് ഇത് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ബട്ട് ദിസ് എക്സസ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കിന് മാത്രം സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനെ എടുത്തു മാറ്റി. So in 1964 and 69 we to expand the currency and credit in the economy. എന്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമ്മുടെ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ബാങ്കിന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിവിഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. Then the second is liberalization of the bill market scheme. That is, the Reserve Bank has liberalized the bill market scheme. As a result, the commercial bank receive additional fund from the Reserve Bank to meet the credit requirement of the borrowers. So, since 1957, the Reserve Bank has included the export bills also in the bill market scheme, so as to help the commercial banks to provide credit to exporters also. So here we can say liberalization of the bill market scheme. അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലേ, അതായത് ബിൽ മാർക്കറ്റ് സ്കീമിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഫണ്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ലിബറലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. So the Reserve Bank has liberalized the bill market scheme. As a result, the commercial bank receive additional fund for Reserve Bank from the Reserve Bank to meet the credit requirement of the borrowers. അതായത് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ലിമിറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ കറൻസി എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെടുത്ത് ലിബറലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് എന്താണ് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്, അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഫണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് ക്രെഡിറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലേ, അത് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ കടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തു, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കൊടുത്തു. സോ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഹാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ബിൽ ഓൾസോ ഇൻ ദ ബിൽ മാർക്കറ്റ്സ്. അപ്പം ഒരു 1957 മുതൽ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു, എക്സ്പോർട്ട് ബില്ലുകളും കൂടെ ബിൽ മാർക്കറ്റ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. സോ ആസ് ടു ഹെൽപ്പ് എന്തിനാണ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്. അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, എക്സ്പോർട്ട് മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൽ എമൗണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് അവർ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ എക്സ്പോർട്ട് ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുകയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ടും കൂടി അഡീഷണൽ എമൗണ്ടും കൂടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അനുമതിയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ബിൽ മാർക്കറ്റ് സ്കീം, അതായത് മാർക്കറ്റിലെ പല മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റിസർവ് ബാങ്കിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിലേക്ക് അഡീഷണൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ബിൽ മാർക്കറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് ഫിനാൻസിങ് ഫെസിലിറ്റി ടു ദി priority sectors. Here, even though the general policy of the Reserve Bank is to control credit expansion, so still it continues to provide credit facility to priority sectors such as small scale industries and cooperatives. The bank has been providing short-term finance to the rural cooperatives also. So the third is financing facility to the priority sectors. Here we can say that the Reserve Bank has the Reserve Bank is to control the credit expansion. That is, they have a general policy regarding the credit expansion. So, to provide credit facility to the priority sectors such as small scale industries or cooperatives, the bank has been providing short term finance to the rural cooperatives. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്,
പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സബ്സിഡി, ടാക്സ് കൺസെഷനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഫിനാൻസിങ് ഫെസിലിറ്റി. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ്. അപ്പം അല്ലേ, റൂറൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാകാം. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, അവരൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെ RBI എന്താണ്, പ്രത്യേക ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് അനുവദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിൻ്റെ പുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആയിട്ടോ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഇസ് റീഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് the Reserve Bank also follow a policy of selective refinance and rediscount facility. That is, in the recent year, the banks are permitted to refinance equal to 1% of their time and demand liability. That is, this is done at the rate of 10% per annum. That is, refinance facilities are available for providing food procurement credit as well as export credit. And the scheduled bank can get their bill of exchange or a promissory note and discounting with the Reserve Bank, but the maximum duration of these bills should not be more than 3 months. അപ്പം ഒരു റീഫിനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഹാസ് എ പോളിസി ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് റീഫിനാൻസ്. അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിന് എന്താണ്, സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില മേഖലകളിൽ അവർ റീഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസ്കൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് the banks are permitted to refinance equal to 1% of their time and demand liability. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ റീഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡിലെ ലൈബിലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സമയം ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻസ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അടച്ചെടുത്തി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ്, അതെങ്ങനെയാണ്, 10% വർഷത്തിൽ പെർ ആനം എന്നാണ്. അപ്പോൾ 10% വർഷത്തിൽ 10% എന്ന കണക്കിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീഫിനാൻസ് അനുവദിക്കുന്നത്. സോ ദ റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ എന്തിനാണ്, ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫുഡ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇല്ല. അപ്പം അവർക്കൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദെയർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ, ഈ ബിൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 3 months. ഒരു മാക്സിമം 3 monthsനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റീഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈക്വൽ അവർ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് അത് തിരിച്ചടച്ചത് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലയബിലിറ്റീസ്, ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അത് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. സോ ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് ദ 4 measures of currency and credit expansion, that is revision of open market operation, liberalization of the bill market scheme, financing facility to the priority sector, and the fourth is refinancing and rediscounting facility. And the balance portions, that is balance measures for currency and credit expansion, will be discussed in the other series.